In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, à l'extérieur de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So this lesson is about à l'extérieur de. And the preposition à l'extérieur de is translated to outside, outdoors, outside of, and beyond the boundaries of in English. So we will see 4 examples with à l'extérieur de. Les enfants jouent à l'extérieur de la maison. Les enfants jouent à l'extérieur de la maison. Nous avons organisé un pique-nique à l'extérieur de la ville. Nous avons organisé un pique-nique à l'extérieur de la ville. Il est assis à l'extérieur de la salle de réunion. Il est assis à l'extérieur de la salle de réunion. Les fleurs ont été plantées à l'extérieur de la clôture. Les fleurs ont été plantées à l'extérieur de la clôture.